এমন নৃশংস ঘটনা যারা ঘটিয়েছিল তাদের বিচারের দাবিটি জোরালো হতে শুরু করে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগ থেকেই। এরপর নির্বাচনের রায়ই বলে দিয়েছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্নে নতুন সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা কতটা তীব্র। কিন্তু কেমন হবে সেই বিচার প্রক্রিয়া, কতটা নিরপেক্ষ হবে যুদ্ধাপরাধী চিহ্নিতকরণ, কিংবা কতখানি দক্ষতা নিয়ে দীর্ঘ ৩৮ বছর ধরে জমে থাকা অমীমাংসিত প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে দেবে এই সরকার, সেসব নিয়ে কথা বলেছেন কিংস কলেজ লন্ডনের শিক্ষক ডক্টর জন উইলসন, যিনি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে। Historians can find the facts about things that happened a lot longer ago than 38 years. I mean, 38 years is not that long a time period to be thinking about. Courts do too. So there'll be some evidence there. Some evidence will have been destroyed. Using the memory of people who were around at the time will be important. But like all memories, one needs to be a little careful and not quite trust necessarily what people say. জন উইলসন মনে করেন পুরো প্রক্রিয়ায় সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে না পারলে গ্রহণযোগ্য কোনো সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব নয়। জাতিসংঘের সম্পৃক্ততাকে তিনি অনিবার্য মনে না করলেও আন্তর্জাতিক বিশ্ব ট্রাইব্যুনালের সর্বজন গ্রাহ্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জাতিসংঘকে সাথে নিয়ে পথ চলার পক্ষে তিনি। I think Bangladesh needs to stand on its own 2 feet and it needs to have its own decision-making structures, its own judicial structures being trusted by the population as a whole. And if you have external involvement, then you're not sort of relying upon your own internal resources. Bodies like Jamat-e-islami have said, that they would trust something that was a United Nations tribunal, but not necessarily an internal tribunal. Ideally, not to have the United Nations at all, kind of involved at all. But you need to have a process which is trusted by all sections of society. And if having external support is the only way to get that trust, then maybe it's necessary. I'm optimistic, as long as it's not seen as an Awami League move. It has to be seen as a national Bangladeshi move that involves every party and every section of society. ৩৮ বছর পর এত বড় একটি উদ্যোগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইনি কাঠামোটি কেমন হবে সেটি নিয়ে কথা বলছিলেন ব্যারিস্টার বেঞ্জামিন জোসেফ বেলিগার। বাংলাদেশের ইস্যুটিকে আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় এনে পাকিস্তান সরকারকে সম্পৃক্ত করার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। Any sort of future tribunal on this issue should actually be considered in the international context, and ideally should be done in either conjunction with the UN or sort of on an international consensus. Issues facing any future Bangladesh war crime tribunals are going to be best I suppose solved in purely in the sort of administrative legal context, obviously by making a submission to the UN, which will be put before a commission of experts. স্বাধীনতার ৩৮ বছর পরও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হওয়াটা বাঙালি জাতির গৌরবময় ইতিহাসের এক স্বপ্নভঙ্গ। কেবল ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, এই বিচার ওই সকল মানুষের উপর জমে থাকা বিরাট এক পাথরকেও সরিয়ে দেবে যারা আজও স্বজন হারানোর বেদনা নিয়ে বেঁচে আছে। বুলবুল হাসান, বাংলা টিভি, লন্ডন।